mbokki Gambia ñu ngi leen nuyu nuyób jàmm nuyób yërmande nuyób barke yi nuyo faxe ko fii si AG radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoomati mbégte gu mag dellusiwaat fii di waxtaan ak yéen di Viewpoint programme mooy waxtaani bés bi bési tey bi daldi tollook ñaar fukki fan ak juróom ñeneent si weerub August atum 2025 comme nan ko gën a xamee rek si kàllaama angale tey la Friday 29th of August 2025 mbokk yi gannaaw boo xamee ne ndaw yi utalu noon mbedami di demonstrate against Pura si internet bi nga xam ne moom leen bugg a yokka Gambia neneen moo gën a serre internet si àddina si yépp la sa toppa mooy ñu dal leen arrest dal leen yóbbu fi mu nekk maa leen fi amal benn gan ku ñuy ooyee Ghetto Pen ma dal di dem rek ànd ak yéen ñu dal dem jël Ghetto Pen dal di ko laaj mbiri démonstration gi naka la mujjee ak ban leen jàppee lan mooy li xew ak fan la mbir mi tollu. Thank you so much uncle mbokk yi jële ngeen def nuyu naa leen. This is Ibrahima Jallow, popularly known as the Ghetto Pen, and it's a pleasure to be in this platform, Askambi Gambia Radio and newspaper, which is a very big and respectable platform. Thank you so much for having me. Peace and love. jërëjëf Ibrahima Jallow bala ma ñëw rek si laaj tey yaa ngi tudda Ibrahima Jallow waaye lu tax ñu la de ooyee Ghetto Pen ak fan la mbir mi tàmbalee. Ghetto Pen is just my nickname, you understand. Ba pare hanga rek normally nickname that they muna overshadow sa real name, you understand. Well, tur bi so gisee ñu jox ma ko because it stemmed from my advocacy and representation matters, and I represent the ghetto. So I'm also a product of the ghetto, voice of the ghetto. So I'm also a writer, you understand. So normally been about social issues, the political issues, and problems your handle and they encounter or witness in society. Myself, addressing and try to bring out solutions. You understand? So Nonula Turbindewe, the iconic name, the Ghetto Pen. Thank you. So bantur nga buga ma oyela Ibrahima Jallow ndax Ghetto Pen. So anyone, like maybe we can go with Ghetto Pen since both more unique and people will be that. So we can go with the Ghetto Pen. Wow, why Ghetto Pen? Bi nga jëlee neem bi ñun ñi door di la yooy Ghetto Pen mbaa sa waajur yi merun di te ghetto de moom daf ñoo fàttali rek ghetto gi ndax sa parents yi revoltun against the name Ghetto Pen. Wow, interesting one. Why Hamna coming from a Muslim community or family, obviously not today turbos sound, Ibrahima, because man lache one na suma dasa na I'm not Toma, my mom Khalilullah, Ibrahima, that is the friend of God. My Prophet Bilaman today, you understand, which is a very great name, and I appreciate it big time. But I'm a parents that they buga come oye masumatur like maintain to the bowl. Well, like I said, Lego nickname that they will not overshadow it's a real name. But then, like any other family, Garden buga come nyam suda se siga mom you oye ma Ibrahima Jallow because turbo will mangente, you understand. So little more gonna correct. While nickname be more overshadowed, unfortunately. Ghetto Pen. Si school the Ghetto Pen, lecturer si dean be, kuneka, Ghetto Pen len ma hame degi da. Yo yako today sa bopa ndax ñin ñala ko today. No, actually bena koto, whom Cherno Jallow la tuda is an inspiration to me, understand. So
dafa am benn time dafa am benn poem bu ma bindoon titled the Ghetto Bench, you understand, and also life in the ghetto. So bu ma publish poems in it was so inspiring. Bu ko read, went through it. My bro, as a writer, you need a pen name. You understand? That is your nom de plume. So mom silama hall Lisa. You need to go by the name the Ghetto Pen. So my bumbo head to direct, it was so enticing, and I had to just say yes. I think it's befitting. So the Ghetto Pen. So no la new Turbi sayabu dun mako johe. Why buma new ak Turbi? It's unique and it's iconic and everybody appreciates it. The resonate with my actions and my, conduct. So mother, the Ghetto Pen is the Ghetto Pen and product of the ghetto voice of the ghetto representing the ghetto. Yeah. Mu melni dal inwardly, spiritually, yow yaay Ibrahima sa tooma min la tuddee te sa tooma tamit ñim doon xeexal rek mooy ñi nga xam ne ñi de néew doole ba pare di xeex pour déggu dal di sampu si àddina si loola sa tooma Ibrahim Khalilullah doon xeex so inwardly ndax mën nañoo wax ne yow yaay Ibrahima waaye nag outside yow yaay di pen of the ghetto yow yaay bindal li nga xam ne mooy xew si ghetto bi ndax mën nañoo wax loolu ndax description bi fitna la am déet. Yeah. Mota sa ma accept Turbi and mota people December sa then accept Turbi. Then when you are the original Ghetto Pen because sa write up si yep, that they resonate deeply with us, the ghetto youths. Because you will see poems like the public phone is not for phone, many try to address political deception be, systematic inequality be, and also real life experience of the ghetto youths. That is points like the Ghetto Bench, articles, and also essays about the ghetto. So I think Lolo Motas and yet appreciate Turbi, Nukisne, definitely Key Lumowa is all about the ghetto trying to correct the ills and also try to create more awareness because nobody notion about ghetto youths is wrong. Maybe for maybe ban then jacket drugs, then armed robbers, then criminals, then and all of that. So the man they try to sensitize nitty, you understand about the ghetto and all of that. So I think the Ghetto Pen is a befitting name and suma conduct and suma action, is the resonate with the name that. So the Ghetto Pen. Wow. But pare maa fi doon def interview just few days back after bolen stage a demonstration against Pura. Am ku ma ne ma Ghetto Pen ñu ko arrest te moom bu yàggul la graduate. Ndax mun nga confirm loolu am déet? Yes. Maa ngi just complete suma LLB law cum laude, from the University of The Gambia, Faculty of Law. Yeah, so complete na bepare I'm a degree holder in law, so that is confirmed and dina graduate inshallah 2026 where right now complete na that's 2025 like a month ago, so arrest bitamit with regards to the bala nga ñëw si arrest bi rek xaaral ma jël this opportunity pour congratulate la ndikte ñu bari suñ déggee sa tur bi Ghetto Pen xëj na dafa am luy ñëw seen mind foog ne benn radical wala bandi waaye gis nga yow yaa ngi jànga ba graduate LLB law nga xam ne balaa yàgga mun nga nekk lawyer so maa ngi la congratulate ndikte gis nga soo bëggee nekk révolutionnaire wala di xeex dëgga di xeexal sa dëkka daf dee baax nga jànga te yow loolu nga def yow njëkkee nga fa nga war a njëkkee te fa nga war a njëkkee mooy si lan si daara ji mooy lan jàng ba am sa degree yow da nga gis ne wax dëgg inspiration nga te set ngay very very good example so maa ngi la congratulate bu baax a baax Ibrahima Jallow Ghetto Pen xam naa ne nag naa struggle di la ooyee Ghetto Pen ndikte ku yow li nga xeex fa nga nit ki nga doon di nga jàngee wax dëgg ay wis ne bugguma ñu la ooyee Ghetto Pen ndikte boo demee ma nekkal lawyer ñu ne kalay sa lawyer nga ne suma lawyer bi de Ghetto Pen la tudda xam naa nag at some stage Ibrahima di nga war a ditch out di nga war a throw out this name Ghetto Pen su ko fee nga ñëw to your real name isn't it lan mooy sa xalaat si li ma wax no hanga in laws so they may be pass body. You understand? The radio a title Esquire. You understand? So Jallow of Council, one person to like with the beer.
at some point, when them be senior counsel to build my oil small tools directly or even nicknames. You will hearing names like senior counsel and all of. Yeah, so with time that like why I'm not to be in a faith that. ok Yeah, debo jëlee tur bi sànni ko delluwaat si Ibrahima bi rek nga yëgal ma ko su ko fee ñu def programme boo xam ne yëfi law about legal system comparative legal systems around the world so boo moom mun naa la wax ne bëgg naa ñu def si programme at some stage in the future waaye fi mu nekk ñu dal di ñëw si li nga xam ne mooy li xew Ghetto Pen dafa mel ni nguur gi they are unhinged dafa mel ni they are disconnected from reality te lu mel noonu gisoon nañ ko si Yaaya Jammeh bi ñu koo xeex Yaaya Jammeh ba mu ñëwee Gambia dafa ñëw a indi gu rafet gis-gis gu baax waaye mu dem a dem ba mu yàgg rek mel ni ko wécc xam nga tamit power daf dee mandiloo ñett when you are power drunk te a drunk person sa vision doo mun a gis clearly dafa impair sa vision so gis nañ ne power daf dee réeral ñu bari so Gambia ni moo demee ñu bari leen feel ne nguur gi they are disconnected from reality and disconnected from the youth ma bëgg laa laaj ne ndax feel nga ne nguur gi understand neen xale yi ni ñoo xalaatee yéen a ngi compare yi xew si yeneen dëkk yi li xew si àddina si yéen a ngi eew yéen a ngi jàng yéen a ngi dem university yéen xam ngeen li nga xam ne mooy li xew te su fekkee ne nguur gaa ngi continuer nii rek ñoom mag leen ba pare seen future di yaaxu de waaye yéen mi nga xam ne yéen ay dese réew mi ëllëg yéen la seen future di yaaxu ndax feel nga ne nguur gi understand neen youth si for my starting mooy power corrupts and absolute power corrupts absolutely so loolu mooy thing bi but I gotta assume office they say all sort of words make promises outlines and vision wax la ne lii ak lii mooy seen plan seen programme ni la ñu doxalee dëkk bi waaye unfortunately if they are elected into office that's not the case, you understand? Instead of serving the people, they divert the public funds for their personal use. So, man, mom, as far as I'm concerned, because majority of them we are living below the poverty line, and then son on fibe buga de. You body then fi son on. You understand? So we understand then sona because live nenko. You understand? Why? The issue is these people are wicked people. That is the thing. So, look at the defiant. Guy understanding that guy hamnen ko. Why then nega di tete lu be pare guy so horlek motor guy the behavior which is so unfortunate and it's unacceptable. Te nikui tete lu is very good company tackling in order. Understand so more result to this defiant and this protest you they happen. So yes, it's a question be they understanding you back, they know what we are facing, they have experienced it, but then they just decide to give a deaf ears because they don't care and because they are evil and wicked and don't care about the situation of the poor Gambians because now they are enjoying, which is very bad, Lola. Last week, exactly 1 week from today, last week Friday on the 22nd of August, Taylor on the 29th of August, lan moo tax ngeen stage the protest last week on the 22nd of August? Yeah, so basically, protest be look or inspire more right now, the internet is live, understand, in this day and age, students, they need internet for send research, accent, assignments, petty business, they need internet, internet now is live. So, look happen more, PURA, that is the Public Utility Regulatory Authority, they are responsible for the safeguarding and protecting of consumers' rights, interests, and welfare. You understand? More internet users. But unfortunately, Lingis Moy, Pura as a body, instead of safeguarding or protecting the interests of consumers, they are siding with GSM operators like QCell and also AfriCell. You understand? Because Nyep Hamnen right now, Comium then you see market B, that is the telecommunication business, and then they expose QCell and AfriCell see such
lack of transparency bu gaa doon def in regards to data ñu gaa doon exploiter consumers yi fii so comme yow bu ñu ñëwee dañ expose nii nii ba pare wàññi internet bi substantially so nit yu bëri soo bàyyi xel man sa right now comme yow laa nekk di use dama have to boycott QCell and Africell because for far too long dañu doon exploit dañ doon saaca suñ data bi ba pare dañu doon use you know so Pura instead of ñu allow competition boobu noonu ñu daw si market bi loo xam ne dafa favor consumers yi te ñoom loolu la gaa war a def loolu mooy seen primary responsibility unfortunately dañ ñëw ak regulation boo xam ne is not into the interest of the consumers so loolu dafa naxari si xol dafa ba pare dañ fi ne is deliberate so loolu moo inspire protest bii nii ba pare lii is a genuine one dëkk bi yëpp xam nañ ne lii is genuine and ñoom si yëpp door nañ di feel loolu di ko experience you know so duñ mën a toog rek di gis di bàyyi ñi ñuy jël ay reckless decision loo xam ne is not into public interest or Gambian people's interest and ñu fold our hands and keep quiet we have to do something and the most effective way of fighting these things is by staging a protest you understand so more than you decide you know even in that short time with no planning we decided to take to occupy Pura and you know submit our petition, which is our right, fundamental right and moral obligation. So no la fa demee ñu desire pour stage protest bi nii you know. Si seen gis-gis lan nga foog ne mooy li waral Pura side with Comium, Africell ak QCell ndax dafa am interest bu leen si nekkal am déet ndax ñoom den side with this companies above the Gambian people lan nga foog ne moo tax Pura def lii. Well, clearly, loolu la gay def, you know, they prioritize instead. ñoom loolu moo si gën a luy sa bon because ñoom dañ war a safeguard the interest of the Gambian people but instead ñoom dem di protect GSM operator yi. So man as far as I'm concerned man nu ma ko gisee mooy GSM operators yi seen owners yi QCell Africell you know because xam naa ne comme ñoom nekkul si lii QCell ak Africell ñooy problème bi ñoom ñoo conspire against the Gambian people. ba pare dem ñoo xam lu ngay def foofu noonu ak Pura waaye man as far as I'm concerned I believe ne then you sell influence ba pare they could even use money you know to lure these people into coming up with decisions that are in fact not in line with the interests of people and they are supposed to safeguard the people so xam naa ne man dama believe ne bribery daw na foofu noonu seen influence tamit use nañ ko foofu noonu moo waral lii nii yëpp boy te problème bi yëpp QCell and Africell you understand ak Pura seen boppa ak government bi in general because ñoom ñooy appoint comme the director of Pura te comme ñëpp xam nañ ne Njoguba is somebody who was banned from holding public office because of corruption and incompetence and nañoo indiwaat recycle ñooñu indi leen si système bi so dañoo continuer golo du musa bàyyi you understand so loolu moo nekk di happen so kooku amul a good record te ñëpp dañoo suspect ne comme ay bribery ak corruption moo daw si diggante bi moo tax kooku pare na pour sacrifice Gambian people just for his personal interest and the interest of that of QCell and Africell you understand this selfish capitalist so man noonu laa ko gisee daal. Ndeysaan comme na ko olof waxee rek te wax nga ko fi golo du mus di bàyyi éeg te ku jël ceeni or wénk ko golo du dem ngente de dafay éeg guy golo du bàyyi éeg moo tax nag Adama Barrow su follow woon the recommendations of the Janneh Commission li yëpp du am waaye jël ñoo xam ne ñoo fi nekkoon démb di ñu lor di sàccal Yaya Jammeh alal dëkk bi nga jël leen di leen recyclaat ci système bi ala foog ndaw yi dal di mer te loolu mooy li tax ngeen mer fi mu nekk ñu ñëw on the day of the protest itself outside Pura gis nañ ne police yaa ngi ñëw ñu ngay ñaawlu bu baax ni police doon behave ñu ngay ñaawlu bu baax arrest leen arrest ñun we side with the people not with the police not with the government te Gambia uppa doole gi ñëpp ànd nañ ak yéen waaye nag bala maa ñëw rek si ni police doon behave lan moo tax demu leen ngeen uti permit den su leen ayee permit ngeen dem demonstrate although demonstrate mun ngeen koo def based on section 25 of the Gambia Constitution seen right la pour ngeen dem gaada wax li leen naxari flee yuusi leen
microphone ak loudspeakers boobu moom is no problem waaye ma bugga leen a laajte lan moo tax njëkku leen a ut permit lan moo tax ngeen teg permit fële rek dem ne da ngeen bugg a occupy Pura lan moo waral loolu what was the rationale behind this idea? For some protest like closing constitutional right, and this is a democratic society. You understand? So, and one of the key features of democracy is constant protest. You understand? And it's a fundamental right under Section 25 of the Constitution of the Gambia, 1997. So, Constitution reminds you of power at the right police stage a peaceful protest without arms. Mota so gisi so by help pictures and the videos. I banners regularly and also some petition. The same constitution under section 25 says does not you right and power as an aggrieved party or aggrieved people, we have every right to petition public institutions. So right non exercise. You understand? So we are well within our right to protest without protest peacefully without permit. You understand? So permit the is only required when you are using a PA system. And also when you are having a procession, that is you are moving from one place to another, and block traffic and all of that. Ñun defuñ loolu noonu. Ñu leen dem peacefully one by one taxaw Pura ak suñ banners ak suñ petition to deliver ko, which is well within our right. So as far as we are concerned, the protest is legal, is right, and it is well within the parameters of the law. And another thing, lu ñu war a understand mooy protest bi dafa necessary. Necessary. The necessity knows no law. You understand? Dafa mel ni comme a sickness la ni su feebaree dafa am pour waruta war a xaar ba mu ne dafa xaar ëllëg oo gannaaw ëllëg pour dem lopitaan. So feebaree you go immediately to the hospital and treat that sickness. So lii noonu la mel ak ñun. So dafa nekk loo xam ne it's a reckless decision, it's provocative ba pare den def nonsense. So nonsense boobu noonu nag ñun amuñ time pour ne dañoo dem di jël ay. So Lola is necessary more than you def loolu waaye ba pare bu ñu ko doon def tamit we are not also dumb and we are inclined with the laws. That is why we did it peacefully without arms, and we did not have a PA system. We did not do a procession. You understand? So we knew exactly what we are doing. We know the consequences. We know the law also. Te kon breakuñ benn law as far as our Pura protest is concerned. Wow. Gambian ñu bari gisee nañ ko ne yéen you were within the confines of the law. Jalgatuwu leen te tooñu leen benn loi. Lu po doole si Gambian yi loolu leen ko gisee. So police bi ñëwee ñoom ñu ngi doon invoke section 5 of the Public Order Act. Loo xam ne lii it is a draconian colonial law. Loo xam ne lii dafa conflict with the constitution of the Gambia. Loi bi nga xam ne moom la police doon invoke the section 5 of the Public Order Act yéen lan moo si seen gis-gis yow lan moo si sa gis-gis. Well, the Public Order Act ñëpp xam ne is archaic colonial law boo xam ne is oppressive, and its purpose is to just suppress our forefathers, the Edward Francis, and Gaba Jahumpa and others. ñoo xam ne they are advocating and fighting colonialism and pushing for independence. You understand? So law boobu noonu British yi ñoo ko introduce si dëkk bi, and we all know the reason. You understand? So law boobu noonu sax if it conflicts with the constitution, and also with human rights law, that is the African Charter for Human Rights and other international laws, you understand, is a problem for ñu war a subscribe to that law boo xam ne is archaic, is oppressive, and is draconian. You understand? So ñoom suñ dee invoke this Public Order Act, it is only to their interest. You understand? Because ñoom ñu ngi def lu bon, they are engaging in corruption, mismanagement of public funds, injustice, and all of that. So ñoom Public Order Act boobu noonu dafa favor ga. You understand? And it is to the detriment of the Gambian people. So we cannot continue to suffer in the name of there is a Public Order Act in place. So you then wanna be silent or keep quiet. Because of a so-called Public Order Act. I believe that it is wrong,
And that is why, Mansa, personally, I will never follow an unfair law. And that Public Order Act is unfair, it's archaic, it's oppressive, it is unacceptable. And that is why people will continue to stage protests in this country and demand for accountability, transparency, and good governance. So, Public Order Act bini nens by the wax level. But the Public Order Act bisa then they misconstrue all the time. They interpret in a way that favors them, because the issues surrounding protests analyze now of forced correction bomb. You understand? Protest is a fundamental human right guaranteed under Section 25 of the 1997 Constitution. We have the right to peaceful assembly. You understand? Without arms. Law is clear. You only require the Public Order Act when you are using a PA system, and also when you are holding a procession. That is moving from one point to another, and also creating nuisance or blocking traffic. So Public Order Act is, I don't see any reason they are invoking the Public Order Act. Then Buga confuse Gambian people here, but we are not dumb. We know what we are doing, and we know the law, and we are doing our things accordingly. So naga by the real is I see this Public Order Act, because Public Order Act is a wahud law. Thank you. Fi mu nekk ma bëgg a xam, on the day of the protest gis neen police yi ñëw si njiitali benn police bi ñoo ooyee Superintendent Lamin Sarr. Lan nga ñu mun a wax si behavior am ndikte ni mu doon behavior naxari na li ëppa doole si Gambia ni ndikte ñëwutoon pour jàmm, moom dafa ñëw rek pour suppress the peaceful protest. Ma bëgg a xam rek lan mooy sa gis-gis si ni Superintendent Lamin Sarr doon behavior. Yeah, I think that was utterly visible out there, because alhamdulillah, Jamano Bini, Lo Mundi Def, you have been filmed. Cameras yamfa, videos yamfa, pictures yamfa. So I think, not from me alone, the Gambian people, both home and abroad, and the world at large, gisnen kom behavior yami. Nundon address his colleagues, a respectful guy. Beparesa, hamna ne niti sa rin understand sa Sarsa was not the highest ranker in on the ground that day. There were other police officers yo hamne nyoko oparam sa si ground, but I respect you. Sar luma amburwa si afera moene, he is one police officer who is arrogant, and because Lolula don't manifest clearly, and he is someone who is trigger hungry, who wants to be on the spotlight for the wrong reasons. At least so we nega si spotlight, you need wasa advisor. Dana wara nega the def ba. You understand, something cool, and fight for people's interest. Be on the spotlight for the good reasons. But Sar is somebody who wants to be on the spotlight for the wrong reasons, and he's somebody who loves to inflict pain on the Gambian people and on innocent civilians, and also someone who is trigger hungry and evil, and unprofessional in what he does. So basically, man, about Sar, Lila Hamsi Mom, the Lila Gambian people, the Hamsi Mom. I think he's somebody who needs to be enlightened and then go over educate. Because it's just unfortunate a human being can be behaving in such a way. You make those fellow human beings, the dehumanized guy, the torture guy, the inflict pain on them, violating their rights and all of that. The beat such as our own people in uniforms are disrespect guy. I think a person of that caliber is just unfortunate and is wrong, and he needs to definitely listen to people and try to change his ways. Otherwise, this night you can get a matey one, you can get a sohor, full muje, then muje sidara, then muje the balu ahaniti because of same conduct. So it is just unfortunate what is happening with Sar, and he needs to learn from history. Otherwise, he will learn the hard way. Yes. Kerek bes bobu si besi doxub ñaxtu bi besu protest bi yeen ñaata leen arrest ak yow sa boppa ndax arrest neen la ak si ban anam leen la arresté. Yeah, 23 people like I arrest. You understand? 23 people like I arrest.
remand leen comme Mile2 man bokk naa si 23 boobu noonu waaye after loolu noonu ñun buñ nekkee Mile2 sax dégg naa am na yeneen 44 almost 44 yu guy arrest waaye ñooñu noonu dañ leen grant police bail so all in all I can say roughly about 70 something people la guy arrest. Di nga mën a describe bi la guy di arrest. The manner in which we were arrested okay, yeah. Is different because different people have different encounters. Man mom suma boss then you arrest together with other 3 people mu nekk ñun 4 so how much la they arrest your Miranda rights is something that they should even put forward come you understand the law was a reason their reason for arrest you understand bepare you treat la in a good manner you understand why few unfortunately when they arrest you they just pick you on the street come in lu guy def and throw us in a pickup yóbbu ñu ci PIU brutalize ñu violate suñu right man personally and even all of us sad dafa invade in our privacy because dafa use force haul insults at us push ne comme ñun dañ ko war a jox suñ password yi pour mu am access to our mobile phones which is an infringement to our privacy ba pare am na access go na through suñ pictures yi conversation yi ba pare spend na quality time with our phones. lu tax ngeen nangu koo jox seen password yi. Because loolu noonu yëpp is provocation loolu la yaaga di def te ñoom loolu leen dee def soo résister or soo reacter to that they just beat you up not sustain ay injury te dara du fa génn because courts yi ak police yi ak executive yi they are conspiring to suppress voices and violate people's rights. So the best thing I could do there, because my parents the last time is that they manhandled, that gave them, that break them psychologically. You understand? So Bugumaga go through the same thing. So this time around, all I could do is to succumb to pressure and to whatever that comes my way. Because understand that legally, voluntariness is something very crucial in law, and police officers who use force or induce la or nahla jail any evidence it is not admissible before the courts. So with that man dama advise my boy you calm down and you allow ko mu def lu mo def you avoid being brutalized you dem si police you kid you si cell si so lol moo tax sama allow ko pour mu am that access you understand. And now I am even thinking about pressing charges against him because that was unprofessional, is an infringement to my privacy laws, and lolu sa mun na ko indil problem. Yeah. ñu ngi ñaawlu bu baax ni superintendent Lamin Sarr doon behavior invade seen privacy waru koo def fi mu nekk Ghetto Pen bi leen yóbbu Mile2 di nga mën a describe the condition in Mile2 fan ngeen fanaan lan ngeen doon lekka ndax lekka yi correct la ndax jox neen leen fu baax ngeen fanaan fa. But Mile2 that is hell on fire. Mile2 is hell on earth. You understand? Different people you have experience for the same thing like you understand? It's inhuman, it's unhygienic, it is unacceptable what is happening there. They are not fit for purpose. It's not healthy at all. mbokk yu tedd yi ko ngeen doon déglu mooy Ghetto Pen dañ doon wax rek batterie bi daldi jeex te area bi mu nekkee amut fu moo charge waaye dinañ ko indiwaat fii mbokk yi fii la waxtaan yi daldi am fi mu ne du def lu dut daldi umbal lépp loo xam ne Ghetto Pen waxtaanee na ko fii daldi leen ko jébal bàyyi waxtaan ji mu continuer daw ci seeni xel yéen Gambian yi yéen attekat yi nga xam ne yéen atte lépp loo xam ne dégg ngeen ko fii di leen gërëm leen sant ci déglu bi te mbépp koo xam ne ki yaa ngi yëngu ci loo xam ne lii dafay wàññi démocratie bu Gambia wala di yàqa turi réew mi wala di luubal alali dëkk bi wala di jalgati suñ luwaay yal na la buur yàlla na saxal seeni mbokka
Saliu Njai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.